এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ নাফিস আব্দুল্লাহ দোলা। আমি গত ভিডিওতে জানতে চেয়েছিলাম কেউ কোনো ধরনের অরিগামি স্ট্রাকচার দেখতে চায় কিনা। সেই ভিডিওতে জাহিদ হাসান জনি ভাইয়া কমেন্ট করে জানিয়েছিলেন তিনি 3D অরিগামি দেখতে চান। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করেছি কিছু 3D অরিগামি তৈরি করে দেখাতে। আপনাদের মধ্যেও কেউ যদি কোনো অরিগামি দেখতে চায় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে তার নামে শাউট আউট দিতে এবং সেই অরিগামিটা তৈরি করে দেখাতে। প্রথমে আমরা তৈরি করবো একটি 3D টেবিল, এবং 3D টেবিলটা তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে একটি স্কোয়ার সাইজের কাগজ নিয়েছি। ব্যাস, আমাদের 3D টেবিল রেডি হয়ে গেল। এবার আমরা তৈরি করবো একটি 3D চেয়ার। আর চেয়ারটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা একটি স্কোয়ার সাইজের কাগজ নিয়ে নিয়েছি।
ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমাদের 3D চেয়ার। এবার আমরা তৈরি করব একটি 3D পেপার ব্যাগ। আর পেপার ব্যাগটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা একটি কাগজ নিয়ে সেটিকে এইভাবে একটি মেজারমেন্ট করে নিয়েছি। এবার আমরা মেজারমেন্টের স্কেলিং বরাবর সেটাকে ফোল্ড করব। আজকে আমি আপনাদের সাথে বেশ কিছু 3D অরিগামি স্ট্রাকচার শেয়ার করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও কিছু অরিগামি স্ট্রাকচার শেয়ার করব। সো পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। সো টিল দ্য নেক্সট ভিডিও, আল্লাহ হাফেজ।